Добро пожаловать на конференцию МОЗ. Мы продолжаем сегодня тему традиций. И сегодня у нас 7-12 традиция. Наш приглашенный спикер – это БИЛЛИ Н из Атланты. Добро пожаловать, Билли. Переводит его Григорий. Добро пожаловать, Григорий. Ваше время, пожалуйста. В конце-то подскажите, пожалуйста, сколько времени вы хотите оставить на вопросы. И вперед. Billy, we're on. The only question that they have is, do you have any idea how much time you'd like to leave for questions? So, or however much. Can't hear you. Your microphone. Is this scheduled for an hour and a half? Hour and a half to 2 hours. Okay. So I will probably try to be done in an hour to give plenty of time for translation and questions, depending on how we do getting through tradition 7 to 12. But I'll try to leave at least 45 minutes for questions. Okay. Как минимум будет оставлено 45 минут. Он говорит, что попытается уложиться в час, чтобы оставить еще, скажем, от часа до 45 минут у нас будет на вопрос. Отлично. Пожалуйста, все, да, поехали. All good? Awesome. Good morning for me. I don't know what time it is there, but I'm Billy. I'm an alcoholic. Доброе утро для меня. Не знаю, сколько времени там у вас, но меня зовут Билли, я алкоголик. I am a member of the Alpharetta Unity Group. Я член группы, которая называется Alpharetta Unity. And my sobriety date is January the 5th of 1990. День моей трезвости 5 января 1990 года. It's a real privilege to speak here this morning. Это действительно честь для меня спикерить для вас сегодня. I have actually been to your country and to your country's General Service Conference in 2016. Я имел возможность побывать в вашей стране, имеется в виду в России, на конференции по обслуживанию в 2016 году. So I want to tell you a little bit about me, just so you understand what fills my crazy head, what has made me think the way I do. Я хочу немножко рассказать вам о себе, чтобы вы поняли, что заполняет мою сумасшедшую голову и почему я делаю то, что я делаю. I am a chronic teenage alcoholic who got sent to AA by a juvenile court judge when I was 14 years old. Я хронический алкоголик с детства. Я был послан судьей в судебном режиме в анонимные алкоголики в возрасте 14 лет из молодежной инстанции, скажем так. I grew up in a house with a crazy Al-Anon mother. Я вырос в доме, где была сумасшедшая мама из Ал-Анона. And when you are a teenage alcoholic who loves to party, an Al-Anon mother is not a good thing. И когда тебе 14 лет, это сумасшедший алкаш, который любит гулянки, иметь такую маму, это не самый лучший вариант. I got sober this time when I was 23 years old. Я протрезвел, когда мне было 23. And I have been an active member of AA since then. С этого момента я был активным членом сообщества. I love the big book of Alcoholics Anonymous. Обожаю большую книгу анонимных алкоголиков. I have served in a variety of service positions. Я служил на разных уровнях, служебных уровнях в сообществе. I have been homeless sober, and I have been incarcerated sober. Верьте или нет, я был бездомным, будучи трезвым, и я даже отсидел в тюрьме, будучи трезвым. I have served as a general service representative and a delegate to our General Service Conference. Я отслужил как представителем по служению, так и делегатом на конференцию.
And I have also served as a director on the AA World Services Board and a trustee, and I have twice chaired the AA World Services Board. Я также служил директором обслуживания и служил одним из попечителей, а также дважды я был тем, кто вел конференцию по обслуживанию. And thank God for 4 years now, I have been rotated and just a good old regular member of Alcoholics Anonymous. И слава тебе, Господи, вот уже 4 года, как наконец-то произошла ротация, и я просто обычный член сообщества анонимные алкоголики. But AA service has taught me a lot, and I get to serve on charity boards that are non-AA, and I still get to do some AA service. Но анонимные алкоголики в служении научили меня очень многому, и я сегодня служу в некоторых благотворительных организациях, и при этом продолжаю выполнять кое-какие служебные функции. One of those charities that I work with is the largest homeless mission in Los Angeles, California. And I get to see the ravages of alcoholism every day on the street there. Одно из служений, которое у меня есть, это служение в благотворительной организации, помогающему самому крупному убежищу для бездомных в Лос-Анджелесе. И я в первую очередь своими глазами наблюдаю, как алкоголизм разрушает жизни людей. So a couple of things I like to say about the traditions before we start talking about the traditions. Несколько вещей, которые мне хотелось бы сказать о традициях, прежде чем я начну о них говорить более детально. For a group of people who don't like laws and rules, some of us really take enforcing the traditions too far. Для многих из нас, как людей, которые не любят законы и правила, мы на самом деле очень часто, так сказать, продавливаем традиции слишком жестко. A lot of times I see the reaction and the behavior of the person correcting the so-called traditions violation to be behavior that's 100 times worse than what actually just happened. Очень часто мне доводится видеть поведение людей, которые вносят какие-то поправки или какие-то замечания по поводу нарушений традиций, и их поведение в 100 раз хуже, чем то нарушение, которое произошло. Just like recovery with the big book, the newcomer is only gonna take your suggestions if they want what you have. Так же, как, в принципе, и с большой книгой, новичок всегда в первую очередь примет ваши рекомендации, если ему хочется то, что у вас есть. So, why are the traditions so important? Так почему же традиции так важны? And I'm going to tell you why I think they're so important. Я скажу вам, почему я думаю, они так важны. 2 weeks ago, on April 10th, 2 weeks ago, was the 82nd anniversary since the big book was published on April 10th, 1939. 2 недели тому назад, 10 апреля, было 82 года, как была напечатана большая книга. I'm going to take you back in time a little bit. Я откачу вас немножко во времени. In 1909, there was a conference in Massachusetts. В 1909 году была конференция в Массачусетсе. One of the people invited to that conference was Dr. Sigmund Freud. Один из людей, приглашенных туда, был доктор Фрейд. Dr. Freud went to Massachusetts from Europe and brought with him a young assistant named Dr. Carl Jung. Доктор Фрейд прилетел туда вместе со своим ассистентом, которого он привез из Европы. Эта конференция была в Америке.
И этого молодого человека звали доктор Йонг. While Dr. Young was there, he met another doctor named William James from Harvard University. Пока доктор Йонг находился там, он встретил еще одного доктора по имени Уильям Джеймс. William James wrote the book that's referenced in the big book called The Varieties of Religious Experience. Уильям Джеймс написал книгу, о которой говорится в большой книге. Эта книга называется «Разнообразием или многообразие религиозного опыта». One of the things William James told Dr. Young is that since the beginning of time, there were stories of human beings having complete spiritual transformations. И одна из вещей, которую доктор Джеймс сказал доктору Йонгу, он сказал, что с тех времен, как существует история человечества, известны случаи полного перевоплощения человека из одного образа в другой. But William James cautioned Dr. Young that these complete spiritual transformations were as rare as getting struck by lightning. Но доктор Джеймс предупредил Йонга, что эти превращения, эти метаморфозы, они так же редки, как если считать тех, кого ударила молнией. Our big book brought together two things. Наша большая книга свела вместе две вещи. The problem that Dr. Silkworth writes about in the doctor's opinion. Проблему, о которой пишет доктор Силкворт в мнении доктора. And the solution that the Oxford group had. И то решение, которое предлагала Оксфордская группа. The big book brought those two things together. The big book is a guide for alcoholics how to get struck by lightning. Big Book, большая книга, свела эти две вещи вместе. То есть, если говорить другими словами, большая книга – это, так сказать, путеводитель для алкоголика, как ему получить этот удар молнии. 1935 was really not that long ago. 1935 год – это не так давно. At that time in my country, they were still locking up alcoholics for life. В те времена в моей стране алкоголиков закрывали до конца жизни. In some states, they were doing lobotomies, brain surgery on alcoholics to see if they could fix them. В некоторых штатах даже производили операции на мозг, чтобы посмотреть, если можно как-то исправить человека. In some states, if you were a female, a woman who was in a state mental hospital, in order to get out, you had to agree to be sterilized. В некоторых госпиталях, если ты был женщиной-алкоголиком, для того, чтобы тебя выпустили оттуда, ты должна была согласиться с тем, чтобы быть стерилизованной. I believe the steps are our message. Я верю, что шаги являются нашей вестью. I believe the traditions protect our message. Я верю, что традиции защищают нашу весть. And I believe the concepts help carry on our message. Я верю, что концепции помогают нести нашу весть. The reason we have the traditions is because alcoholics, like a highway, need guardrails to keep them on the road. Причина, по которой традиции существуют, алкоголики, они как дороги, у которых должны быть боковые ограничители, чтобы люди не съезжали с них. And Bill W. knew by the mid-1940s that our alcoholic egos were a danger to AA staying on forever. Билл Уилсон прекрасно понимал, что наше алкогольное эго опасно для дальнейшего существования сообщества анонимные алкоголики.
the 12 traditions were originally called the 12 points to guarantee AA's future. 12 традиций изначально были названы 12 пунктов, гарантирующие будущее анонимных алкоголиков. So let's talk about tradition 7 to 12. Теперь давайте поговорим о традициях с 7 по 12. Tradition 7, I'm going to read the long form. Do you have that in front of you, Gregory? Yes, I do. Okay. Do you want to, I'll read the long form. Tradition 7. The AA groups themselves ought to be fully self-supported by the voluntary contributions of their own members. We think each group should soon achieve this ideal, that any public solicitation of funds using the name Alcoholics Anonymous is highly dangerous, whether by groups, hospitals, or other outside agencies, that acceptance of large gifts from any source or of contributions carrying any obligation whatever is unwise. Then, too, we view with much concern those AA treasuries which continue beyond prudent reserves to accumulate funds for no stated AA purpose. Experience has often warned us that nothing can so surely destroy our spiritual heritage as futile disputes over property, money, and authority. Седьмая традиция в длинной форме. Зачитываю вам то, что я бы назвал уточненным переводом. То есть тот, который сделал я, позволю себе. Группам АА самим следует обеспечивать добровольные пожертвования их членов. Мы считаем, что каждой группе должна как можно скорее достичь этого идеала. Что любое публичное обращение за денежными средствами, использующее имя анонимных алкоголиков, крайне опасно, будь то от групп, клубов, больниц или других посторонних организаций, что неразумное принятие крупных подарков из любого источника или пожертвований, предполагающих любые обязательства. А также мы наблюдаем с большим беспокойством те казначейства АА, которые продолжают за пределами разумных резервов накапливать средства для неизвестной АА цели. Опыт часто предостерегал нас, что ничто не может столь несомненно разрушить наше духовное наследие, как тщетные споры о собственности, деньгах и авторитете. A few years ago, I was flying home from a business trip from out of the country. Несколько лет тому назад я летел домой из-за границы. I started talking to the person next to me. Я разговаривал с человеком, который сидел рядом со мной. He was the chairperson of the board of a very large international charity that you would recognize the name if I said it. Он был одним из членов директорского совета очень-очень крупной благотворительной организации, которую вы бы узнали, если я озвучу имя. I told him in that conversation that I was on the board for Alcoholics Anonymous World Services. Я сказал ему, что я являюсь представителем на директорском совете анонимных алкоголиков. He was fascinated that we don't take outside money. He told me that he spent 80% of his time raising money. Он был абсолютно ошарашен тем, что мы не берем деньги из каких-то внешних источников. Он сказал, что тратит 80% своего времени на то, чтобы находить такие источники для их благотворительной организации. The thing that separates Alcoholics Anonymous and other 12-step fellowships from all other charities or non-profits is that we are self-supporting through our own contributions. То, что отделяет анонимных алкоголиков и, в общем-то, основное количество 12-шаговых сообществ, это именно тот факт, что мы поддерживаем сами себя через наши собственные добровольные пожертвования. Now, depending on the language that's used, and my primary language obviously is English, we use the word contribution and not donation. В зависимости от того языка, которым вы пользуетесь, и мой, разумеется, английский, мы используем слово
мы используем слово контрибуции, нежели дотации. And there is a difference between contribution and donation. И между этими двумя вещами есть разница. I will give you an example. Я приведу вам пример. Last year, when the U.S. government told me how much I had to pay in taxes, I did not make a donation to the U.S. government. В прошлом году, когда государство заявило мне, сколько я должен буду им заплатить в налоговой, я не стал делать дотацию в государственную казну. I made a contribution because I am a contributing member of society today. Я сделал контрибуцию в этом случае, поскольку я являюсь активным членом общества. When I pay the bank every month for my mortgage on my house, I do not make a donation to the bank. Когда я плачу банку каждый раз за мой дом, я не делаю дотацию, я делаю контрибуцию. There are other charities that I give money to as donations. Есть благотворительные организации, которым я отдаю дотации. But I contribute to AA because my life depends on AA. Но анонимным алкоголикам я делаю контрибуцию, потому что моя жизнь зависит от анонимных алкоголиков. Alcoholics, when they're drinking, and a good part when they get sober, are used to taking money from other people. Алкоголики, когда они пьют, да, некоторые даже и когда трезвеют, привыкли брать деньги у других людей. That's why it's so important that we be responsible financially for AA. Именно поэтому так важно, чтобы мы были ответственными финансово за сообщество. Now, I give people who ask me about, because the long form of the tradition says the AA groups themselves should be fully self-supported by voluntary contributions of their own members. Меня часто спрашивают по поводу фразы относительно того, что анонимные алкоголики должны обеспечивать сами себя добровольными пожертвованиями членами этих групп. I go to a lot of meetings and I try to put money in the basket. Я хожу на много собраний, я всегда стараюсь положить деньги в шляпу. But my primary responsibility is to my home group. Но моя основная ответственность, она по отношению к моей домашней группе. There is a saying in AA that all you need is a resentment and a coffee pot to start a new group or meeting. Есть такая фишка в анонимных алкоголиках, что все, что нужно, это обида и чайник для того, чтобы начать новую группу. That's not always a good thing. Это не всегда так. Because every time we create a meeting, we create extra cost. Потому что каждый раз, когда мы создаем новую группу, мы создаем дополнительные расходы. What I tell people who talk to me about this is that I don't care if you put a lot of money in the basket or no money in the basket. The amount is not my business. Я обычно объясняю людям, что меня не волнует, сколько денег вы кладете в шляпу. Много или вообще никакого. Количество – это не моего ума дело. Because you could contribute to AA by doing service. Вы можете привнести свои контрибуции для анонимных алкоголиков посредством служения. But if you do have money to put in the basket, this is the suggestion I give people. Но если у вас есть деньги, чтобы положить в корзину, в шляпу, вот рекомендация, которую я даю людям. For 1 month, keep track of how much money you put in AA baskets. В течение месяца
Проследите за тем, сколько денег вы положили в шляпу. I don't care what that total is. Меня абсолютно не волнует, сколько это будет в конечном итоге. What I do care about is how much of that money went to your home group. Но меня волнует, сколько из этих денег пошли в вашей домашней группе. Because if our home groups are not self-supporting, Поскольку then если, other areas of AA won't be self-supporting, like conference and the board. поскольку последствием того, что моя домашняя группа не может поддержать себя, станет то, что все остальные структуры, которые следуют за этим, тоже не смогут поддерживать сами себя. Again, it's not about the amount. It's about participating in your own recovery. Это, еще раз повторяю, это не о том количестве, которое вы кладете, это о вашем участии в выздоровлении. I'm going to go to read the long form of tradition 8. Сейчас я прочту длинную форму 8 традиции. Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional. We define professionalism as the occupation of counseling alcoholics for fee or hire. But we may employ alcoholics where they're going to perform those services for which we might otherwise have to engage non-alcoholics. Such special services may be well recompensed, but our usual AA 12-step work is never to be paid for. 8 традиция, длинная форма. Сообщество анонимные алкоголики должно всегда оставаться непрофессиональным. Мы определяем профессионализм как занятие консультированием алкоголиков за деньги или по найму. Но мы можем брать на работу алкоголиков ради тех услуг, для оказания которых мы иначе будем вынуждены привлекать неалкоголиков. Такие специализированные услуги могут быть хорошо компенсированы. Но наша обычная работа по 12-му шагу никогда не должна оплачиваться. I want to start out by saying that I have great respect for medical professionals and the treatment community. Я хотел бы в первую очередь обозначить глубочайшее уважение по отношению к медицинским и реабилитационным инстанциям. But treatment is treatment and AA is AA. Но выздоровление, а анонимные алкоголики – это анонимные алкоголики. Под выздоровлением подразумевалось реабилитационное выздоровление. Inside AA, the highest rank you can ever achieve is member. В анонимных алкоголиках высочайший ранг, который вы можете получить, это член сообщества. It doesn't matter what you do for a living, even if you do work as a professional in the treatment world. In AA, we just do AA. Это не имеет никакого значения. Даже если вы профессионально помогаете людям в выздоровлении, да, вы по-прежнему в анонимных алкоголиках всего лишь член сообщества. A man who passed away a while ago named David A. from Dallas, Texas, always said the following. Человек, который недавно ушел из жизни по имени Дэвид Эй из Далласа в Техасе, всегда говорил: In AA, we only wear one hat at a time. В анонимных алкоголиках мы носим только одну шляпу за раз. In my professional life, I am an executive in the insurance industry. В моей профессиональной жизни я высокого рода управляющий в страховочной индустрии. But when I come to AA, I leave that outside the door. Но когда я прихожу в анонимные алкоголики, я оставляю это за дверью. In AA, we only wear one hat at a time. В анонимных алкоголиках у нас только одна шляпка, которую мы носим. Now,
we do hire alcoholics to work for AA in certain places. Кстати, мы таки нанимаем алкоголиков для определенных работ в определенных местах. But it is important to know that those alcoholics are hired to do everything except one thing. И надо понимать, что они нанимаются ради того, чтобы делать массу вещей, за исключением одной. We do not pay for 12-step work. Мы не платим за работу по 12-му шагу. And working for AA is not service. И работа на анонимных алкоголиках не является служением. A friend of mine recently called the General Service Office in New York City. Один из моих приятелей недавно позвонил в центральный офис в Нью-Йорке. The woman at the General Service Office helped my friend out with their problem. Женщина в центральном офисе помогла ему с той ситуацией, которая у него была. When they were getting off the phone call, my friend said to this woman at the General Service Office, "Thank you for your service." Когда они уже заканчивали разговор, мой друг поблагодарил ее за ее служение. The woman at the General Service Office said, "Let me stop you there." Женщина ответила ему: позвольте мне остановить вас на секундочку. This is not my AA service. Она сказала: это не является моим служением в анонимных алкоголиках. This is my job. Это моя работа. I do my AA service at my home group. Я делаю мое служение на своей домашней группе. We pay people to be administrators and bookkeepers and records clerks and translators. Мы платим людям за то, чтобы они были администраторами, ассистентами, этими самыми бухгалтерами, клерками, переводчиками. But we don't pay for them to work with or sponsor other alcoholics. Но мы не платим им за то, чтобы они работали с другими алкоголиками или спонсировали их. You can find the story of what created the eighth tradition in the book AA Comes of Age. Вы можете найти историю того, как родилась эта традиция в книге о взрослее. Where the first janitor at the 23rd Street Clubhouse told Bill, "I'm not here as an AA member. I'm your janitor. I should get paid to be a janitor." Когда один из уборщиков в клубе, в первом клубе, который у них был на 23-й улице, сказал Биллу, что я не ваш, так сказать, служащий, я ваш работник, и вам следует платить мне за это. Now, I don't know what pamphlets or books have been translated up until today in Russian. Most. Most. Он говорит, я не знаю, все, какие из брошюр были переведены на русский язык уже. But while I'm there, I want to mention what I think are the best books about learning about our traditions. Но пока у меня есть такая возможность, я хотел бы упомянуть те, которые я считаю лучшими для изучения традиций. There is a pamphlet called The Traditions Illustrated. Есть памфлет, называется 12 традиций проиллюстрированы. The book, The 12 and 12. 12 шагов и 12 традиций. AA Comes of Age. Взрослеет. And Language of the Heart. И язык сердца. The most important thing about AA Comes of Age is not our success stories. Самая важная вещь относительно книги «Взрослеет» — это не истории нашего успеха. The most important thing is it talks about all our problems and the mistakes we made in the first 10 years of AA. Самое важное — это беседа о тех ошибках, которые мы совершили в первые 10 лет своего существования. And one thing that's clear
is that you could almost say we only have one tradition, and that is unity, and the other 11 are a way to get us there. И технически можно даже сказать, что у нас есть только одна традиция. Это традиция единства, а все остальные традиции для того, чтобы привести нас к этому единству. I will move to the long form of tradition 9. Теперь я перейду к длинной форме 9 традиции. Each AA group needs the least possible organization. Rotating leadership is best. The small group may elect its secretary, the large group its rotating committee, and the groups of a large metropolitan area their central or intergroup committee, which often employs a full-time secretary. The trustees of the General Service Board are in effect our AA General Service Committee. They are the custodians of our AA tradition and the receivers of voluntary AA contributions by which we maintain our AA General Service Office at New York. They are authorized by the groups to handle our overall public relations, and they guarantee the integrity of our principal newspaper, the AA Grapevine. All such representatives are to be guided in spirit of service, for true leaders in AA are but trusted and experienced servants of the whole. They derive no real authority from their titles. They do not govern. Universal respect is the key to their usefulness. 8 традиция, длинная форма. Каждой группе А нужна наименее возможная организованность. Ротационное лидерство лучше всего. Маленькая группа может выбрать своего секретаря, большая группа свой ротационный комитет, а группа крупного города их центральный и интергрупповой комитет, который часто нанимает штатного секретаря. Попечители Главного совета обслуживания являются в сущности нашим комитетом Главного совета обслуживания А. Они хранители нашей традиции А и получатели добровольных пожертвований А, благодаря которым мы поддерживаем наш главный офис обслуживания А в Нью-Йорке. Они уполномочены группами полностью заниматься связями с общественностью, и они гарантируют целостность нашего основного журнала The A Grapevine. Все такие представители должны руководствоваться духом служения, ибо настоящие лидеры ВАИ всего лишь доверенные и опытные слуги для всего сообщества. Они не получают реальной власти от их титулов, они не управляют. Всеобщее уважение является ключом к их полезности. The first thing to talk about with tradition 9 is rotation. Первое, о чем говорится в 9 традиции, это ротация. The enemy of Alcoholics Anonymous is the alcoholic ego. Врагом анонимных алкоголиков является алкогольное эго. We don't have any kings or queens in AA. У нас нет королей и королев в анонимных алкоголиках. People get the privilege to serve in leadership, but they only get it for a small amount of time. Людям дается право служить, но это право им дается только на короткое время. That goes from the group all the way down to the General Service Board of Trustees. И таким образом это работает от групп вплоть до нашего совета директоров. It's not only bad for the group or unhealthy to have no rotation, but it's really bad for the person who we let keep leading. Это не только плохо для самой группы, когда отсутствует ротация. Это очень плохо для того индивидуума, которого мы оставляем вот в этой лидерской позиции. I've had the chance to be the chair of the AA World Services Board. Мне была предоставлена возможность быть ведущим конференции по обслуживанию. And my brain tells me I could still be doing a really good job at it. И мой мозг говорит мне о том, что я, наверное, по-прежнему могу быть очень хорошим в этой позиции. But the traditions have taught me that both AA and me are better off that I don't get to do it forever. Но и анонимные алкоголики
и традиции говорит мне о том, что всем будет лучше, если я не буду этого делать. Now, the tradition also says that each AA group needs the least possible organization. Там также говорится о том, что каждой группе нужна наименее возможная организованность. That means in the individual AA groups on the front lines of alcoholism, we don't need to complicate things with a big structure. Это, в общем-то, говорит о том, что вот на передовой, так сказать, борьбы с алкоголизмом нам не нужно усложнять систему того, как мы двигаемся. On the service side, we do need organization. На стороне служения нам таки нужна организация. But as little as possible. Но как можно меньше. The tradition also talks about that when AA groups contribute money, they contribute them to the trustees. И, в общем-то, говорится о том, что группы, когда они дают деньги, они дают эти деньги в распоряжение попечителей. That the trustees are who watches over the AA money. И попечители являются теми, кто, так сказать, распоряжается этими деньгами. We do not ever contribute money to paid employees. Мы никогда не даем деньги тем, кому платят деньги за их работу. It goes to the trusted servants first, and they decide how we should spend our money. Это идет к тем, кто не получает за это деньги, то есть доверенным слугам. И вот они уже распоряжаются, как эти деньги пойдут, куда эти деньги пойдут дальше. Tradition 9 also says that the trustees handle our public relations policy. Там также говорится о том, что нашими связями с общественностью тоже занимаются попечители. And with that, I am going to go to the long form of tradition 10. И вот с этим я перехожу к 10-й традиции длинная форма. No AA member or group should ever in such a way as to implicate AA, express any opinion on outside controversial issues, particularly those of politics, alcohol reform, or sectarian religion. The Alcoholics Anonymous group suppose no one. Concerning such matters, they can express no views, whatever. 10-я традиция длинная форма. Ни одна группа или члены не должны выражать никакого мнения по посторонним спорным вопросам, особенно о политике, алкогольной реформе или конфессиональной религии, таким образом, чтобы это вовлекало АА. Группы анонимных алкоголиков никому не противостоят. Относительно подобных тем они не могут выражать никаких взглядов вообще. So, whenever I speak outside of the U.S., I want to be super respectful of your country and culture. Так что, например, когда я спикерю где-то за пределами США, мне следует с огромным уважением относиться к вашим традициям и к вашей культуре. So the examples I give are going to be about me living in the United States. Так что позвольте, но примеры, которые буду приводить я, они имеют отношение ко мне, живущему в США. Your experience may be like mine or might not be. Ваш опыт может быть схожим с моим, а может и отличаться. So, let's just say that recently in the United States, politics are a little crazy. Ну, давайте скажем так, что в последнее время в США политика несколько на сумасшедшем уровне. And we have a lot of people who feel very strongly on different sides. И у нас есть люди на обеих сторонах, которые ощущают очень, так сказать, они очень настойчивы по поводу своих позиций.
And tradition 1 tells us that every AA member has the right to be an individual. Первая традиция фактически нам говорит, что каждый член может иметь полное право быть индивидуумом. But this tradition tells us to keep all of that outside of AA. Но вот эта традиция говорит нам о том, что все это должно держаться за пределами анонимных алкоголиков. And it also tells us that AA never takes an opinion on any outside issue. И также нам сказано о том, что у анонимных алкоголиков нет никаких мнений по вопросам, которые выходят за пределы анонимных алкоголиков. If you show up at a meeting and you're brand new and you sit next to me, I have a responsibility to reach out and help you. Если вы пришли на собрание, вы новый человек, и я сижу рядом с вами, моей ответственностью является вам помочь. It doesn't matter who you are, and I usually quote Metallica, but I don't know if there's any Metallica fans in the audience in Russia. Oh yeah, so go. But there's a Metallica song titled "Nothing Else Matters." Я обычно цитирую в этих местах Металлику. Не знаю, если в России есть любители Металлики. Я утверждал, что да. Это из песни «Ничто не имеет значения». When someone sits next to me, I'm glad to see there are some Metallica fans in the audience, by the way. Я рад видеть любителей Металлики в аудитории. When someone sits next to me at a meeting, nothing else matters. И вот когда я сижу рядом, кто-то сидит рядом со мной, ничто другое не имеет значения. It doesn't matter who they voted for. Не имеет значения, за кого они голосовали. It doesn't matter what God they believe or don't believe in. Не имеет значения, в какого Бога они верят или не верят. It doesn't matter what color or race they are. Не имеет никакого значения, какого цвета они, какой расы. It doesn't matter what their sexuality is. Не имеет, их сексуальные преференции не имеют никакого значения. The only thing that matters is do they think they have a drinking problem and might need help to stop. Единственное, что имеет значение, думают ли они, что у них проблема с алкоголем, и хотят ли они остановиться. So for the new people coming into AA, they need to go to meetings where no outside issues are discussed. Именно поэтому, особенно новичкам, необходимо ходить на те собрания, где ничто не касающееся не обсуждается. We don't ever want to give the impression that you have to believe in the same thing as me. Мы никогда не хотим произвести впечатление, что вы обязаны верить в то же самое, что вы обязаны, во что верим мы. And besides outside issues, the long form of tradition warns us about 3 that are the worst. Но за пределами всех остальных тем, которые не имеют отношения к эй, анонимные алкоголики предупреждают нас о 3 основных, самых худших, на основе которых все конфликты происходят. And those 3 are politics, alcohol reform, and sectarian religion. Эти 3 вещи, как мы уже говорили, это политика, алкогольные реформы и религия. I don't know where Bill got this from, but it sounds like he got it from my family's Christmas dinner. Like we should never talk about politics, alcohol reform, or religion. Не знаю, откуда Билл взял это, но у меня такое ощущение, что он подслушал, что происходит у нас на рождественском ужине, потому что моя семья никогда не должна говорить об этих 3 вещах. At the end of the day, our job is to make Alcoholics Anonymous as welcoming as possible to the new person. В конце концов, нашей основной задачей является сделать анонимных алкоголиков как можно более гостеприимными для новичка. And that Alcoholics Anonymous is not anti-alcohol. И анонимные алкоголики не против алкоголя.
We're not a drunk driving organization. Мы не организация, имеющая дело с вождением, ну, с пьяным вождением с пьяным за рулем. We're not a program that has an opinion about teenagers who drink at college. Мы не имеем никакого мнения относительно молодежи, которая пьет в университетах. We have no opinion on any outside issue. У нас нет никакого мнения по неотносящимся к ей вопросу. And that is what's kept AA safe and protected from the outside world for over 85 years. И это то, что смогло удержать анонимных алкоголиков под защитой и, так сказать, в их целостности в течение уже 85 лет. We had an election in our country a few months ago. В нашей стране были выборы несколько месяцев тому назад. You might have heard about it. Вы, возможно, слышали об этом. But during that election, it doesn't matter who I support. I don't need to wear a hat or a t-shirt or a pin to my meeting. Но во время этих выборов, при хождении на собрание, мне не следует носить футболку или значок или какую-то шапочку с определением того, за кого я голосую и ратую. I don't want any new person who needs help to want to talk to me and then see my shirt or my pin and for them to think I might not want to talk to them or help them. Я не хочу, чтобы кто-то из новичков, имея желание побеседовать со мной и увидев вот эту футболку или значок или вот эту шляпу, вдруг поставил под сомнение тот факт, что я готов с ними беседовать. And it's important to remember when we talk about this tradition, the traditions are not to protect AA from the newcomer. They're to protect AA from people like me who have been here a long time. И следует помнить, что анонимные традиции существуют не для того, чтобы защитить анонимных алкоголиков от новичков. Они существуют для того, чтобы защитить их от таких, как я, людей, которые здесь побыли уже какое-то время. So I'll move on to the long form of tradition 11. Теперь я перейду к длинной форме 11 традиции. Our relations with the general public should be characterized by personal anonymity. We think AA ought to avoid sensational advertising. Our names and pictures as AA members ought not be broadcast, filmed, or publicly printed. Our public relations should be guided by the principle of attraction rather than promotion. There is never need to praise ourselves. We feel it better to let our friends recommend us. Так, 11-я традиция, длинная форма. Наши отношения с широкой общественностью должны характеризоваться личной анонимностью. Мы считаем, что следует избегать сенсационной рекламы. Наши имена и изображения как членов АЭ не должны демонстрироваться в эфире, на видео или быть открыто напечатаны. Наши связи с общественностью должны быть определены скорее принципом привлекательности, нежели продвижения. Нет никакой необходимости хвалить самих себя. Мы считаем, что лучше позволить нашим друзьям рекомендовать нас. The theme behind all the traditions is sacrifice. Тема, которая идет, связана со всеми традициями, это жертвование. I have to sacrifice my own ego for the better of Alcoholics Anonymous. Мне следует пожертвовать своим собственным эго для лучшего для анонимных алкоголиков. So anything that's public, the TV, the radio, the newspaper, public social media, I'm not talking about secret groups, I'm talking about public social media. I cannot disclose my AA membership with my last name or my picture. Поэтому на телевидении, на радио, в печатаемой литературе и сегодня, разумеется, вот в интернетных разных делах, ну, за исключением каких-то там секретных групп, мне не следует, я не должен выкладывать свое
изображение, свою фамилию. We always want AA to be based on the reputation of AA as a whole, not on any individual member. Видите ли, мы стремимся к тому, чтобы репутация анонимных алкоголиков была целостной, а не основывалась на поведении какого-то одного индивидуума. We don't want anyone to be the poster boy or poster girl of Alcoholics Anonymous. Нам не нужны вот эти лица, те, кто олицетворят мальчик или девочка анонимных алкоголиков. And we don't feel the need to praise ourselves. We'd rather let the outside world talk good about Alcoholics Anonymous. У нас нет необходимости хвалить самих себя. Мы предпочитаем, чтобы внешний мир говорил хорошо, отозвался о нас хорошо. Now it also says we ought to avoid sensational advertising. Здесь также сказано, что нам следует избегать сенсационной рекламы. So what do we define as sensational advertising? Так что же мы определяем как сенсационную рекламу? I'll give an example of a poster or a billboard on the side of the road. Я приведу вам пример одного из плакатов, который можно, например, где-то на дороге увидеть. We like to just put things up that say, if you need help with your drinking problem, call Alcoholics Anonymous at this number. Мы предпочитаем просто повесить плакат, на котором будет сказано, что если у вас проблема с алкоголем, пожалуйста, позвоните по этому номеру и написать анонимные алкоголики, и все. We don't put pictures up of Billy crashing a car or Billy's head in the toilet or Billy falling down a flight of stairs. That's sensational advertising. Мы не вешаем фотографии Билли с головой в туалете или Билли, разбивающего машину или еще что-то там. Вот это вот будет уже сенсационная реклама. Now, I want to talk a little bit about social media here. Я хотел бы поговорить немножко о соцсетях. I mean, let's face it, it's 2021, and I'm right now on a screen that has 65 participants, and this is really good for AA. Ну, давайте скажем, называть вещи своими именами. Вот я сейчас сижу и смотрю на вас, да, и у меня вот я вижу, что у нас сейчас 65 участвующих. Technology can be our friend, and I believe that when God has work to do, the walls come down. Технологии могут быть нашим другом, и я верю, что когда Бог имеет какую-то работу, стены рушатся. But we have to be careful with technology regarding anonymity. Нам следует быть осторожными с технологиями, когда речь идет об анонимности. Number one, we don't broadcast recorded videos of Alcoholics Anonymous meetings that show people speaking. Ну, в первую очередь, мы не показываем записанные видео, особенно собрания анонимных алкоголиков, когда кто-то высказывается. We record audio only. Мы записываем только аудио. On my public Facebook page, I never talk about being an AA member. На моей публичной странице в Фейсбуке я никогда не говорю о том, что я являюсь членом сообщества анонимные алкоголики. However, in secret groups that only have AA members in there, I can disclose my AA, my name and my picture. Но в секретных группах, где есть только члены сообщества анонимные алкоголики, я могу показать и свою фотку, и сказать, назвать свое имя. And during the pandemic, we know that social media has helped a lot of alcoholics stay in touch with AA. И особенно в связи с пандемией мы знаем, что соцсети помогли многим алкоголикам держать связь с сообществом. So the important question to ask yourselves is this something only members of AA can see? Or is it something the public can see?
And if it's something the public can see, I can't talk about my AA membership if my last name or my face are used. И важный вопрос, который следует задать себе, это вот то, что я сейчас сделаю, это видят только члены сообщества анонимные алкоголики, или же это публично? Если это публично, то мне не следует позиционировать себя как члена сообщества с фотографиями и с, так сказать, с моим полным именем. A lot of times we talk about attraction rather than promotion. Очень часто мы говорим о привлекательности, нежели о продвижении. And a lot of times this is misquoted by a lot of people in AA. И очень часто люди неправильно говорят о том, что на самом деле написано. Tradition 11 is about our public relations policy. Это традиция о наших взаимоотношениях с внешним миром. It is okay to promote AA inside AA. Нет ничего предосудительного в том, чтобы продвигать анонимных алкоголиков внутри сообщества анонимные алкоголики. I'll go on to read the long form of Tradition 12. А теперь я прочту длинную форму 12-й традиции. And finally, we of Alcoholics Anonymous believe that the principle of anonymity has an immense spiritual significance. It reminds us that we are to place principles before personalities, that we are actually to practice a genuine humility. This to the end that our great blessings may never spoil us, that we shall ever forever live in thankful contemplation of Him who presides over us all. 12-я традиция, длинная форма. И, наконец, мы, анонимные алкоголики, верим, извиняюсь, что принцип анонимности имеет огромное духовное значение. Он напоминает нам, что мы должны ставить принципы выше личностей, что мы должны действительно практиковать истинное смирение. И это до самого конца, чтобы наши великие дары никогда не могли избаловать нас, чтобы мы всегда жили в благодарном размышлении о Нем, который главенствует над всеми нами. Sometimes people forget we have two anonymity traditions, 11 and 12. Иногда люди забывают о том, что у нас на самом деле две традиции анонимности, 11 и 12. 11 deals with our public relations, 12 deals with our ego. 11 имеет отношение к нашим публичным связям, то есть связям вне анонимных алкоголиков, а 12 имеет дело с нашим личным эго. So on my public Facebook page, I don't need to put my sobriety coin and show a picture there and think that I can do that because I didn't tell anybody I'm a member of AA. Поэтому, например, на своей странице Facebook мне не следует выкладывать фоточку моей очередной медальки, полученной на какой-то юбилей, и думать, что я же никому не сказал, что я член сообщества анонимные алкоголики. Or I don't need to put a big Roman numeral for how many years I celebrated today. Или ставить большую римскую цифру в связи с количеством лет, которые я сегодня праздную. And maybe that's just something that us crazy Americans with our egos do. So I don't know if that happens over there. Я не знаю, может быть, это делаем только мы, безумные американцы, у которых проблема с эго, а у вас там все в порядке? But I don't need to tell the whole world I'm in AA. Но мне не надо говорить всему миру, что я в анонимных алкоголиках. My life and how I live should be a better demonstration of Alcoholics Anonymous. Моя жизнь и то, как я живу ее, должно быть на самом деле самой лучшей демонстрацией моего членства в анонимных алкоголиках. I'll even give you two examples in my life, which don't make me sound great, by the way. Я приведу вам пару примеров из своей жизни, которые, кстати, не делают меня там каким-то потрясающим или что-то такое. A few years ago, I was driving home from work late on a Friday night, and I was listening to AC/DC. Несколько лет тому назад я ехал домой поздно вечером в пятницу и слушал AC/DC.
I probably have a little problem with going the speed limit while listening to heavy metal music. У меня, наверное, есть какая-то проблема ехать в скоростном лимите, особенно когда я слушаю тяжелый металл. But I'm hoping that I get better at that as I stay sober. Я надеюсь, что это улучшится, если я буду оставаться трезвым. But this one night a couple of years ago, this police officer pulled me over. Но это был вот один из тех вечеров, когда меня, так сказать, протанули. And he was very upset. И этот офицер полиции был, в общем-то, расстроен. He actually asked me what airport I was landing at, if you need a clue as to how fast I was going. Чтобы дать вам понять, насколько быстро я ехал, он меня спросил, в каком аэропорту я собираюсь приземлиться. He actually had me get out of my car. Он потребовал, чтобы я вышел из машины, что обычно не делают сразу. And then he went back to his car and he ran my personal information. А потом он пошел в свою машину, взяв мои документы, и проверил их там, через компьютер. And when he came back to my car, he asked me, hey, what happened to you when you were like 24 or 25 years old? Когда он вернулся обратно, он спросил меня, слушай, а что произошло с тобой, когда тебе было где-то 24-25? He said, because your driving and criminal record are a disaster. Потому что он говорит, что вообще, говорит, твоя криминальная история предыдущая, она просто кошмарная. And then it just stops. А потом это вдруг прервалось. And I simply said to him what some men in AA have taught me to say. Я просто сказал, I found a new way to live. The way I used to live doesn't work for me anymore. Я ответил ему то, чему меня научили в анонимных алкоголиках. А меня научили говорить. Я просто нашел новый способ жизни, новый метод жизни, потому что старый больше просто не работает. A couple of years ago, I needed a new license for work. Пару лет назад мне нужно было новые бумаги для моей работы. In my professional occupation, I need a license to do what I do. В моей профессиональной деятельности мне полагается иметь права, назовем это так, для того, чтобы делать ту работу, которую я делаю. And I needed to get one in a new state. Мне нужно было это сделать просто в другом штате. And I took the test and I passed the test, but then I got the letter in the mail that I always get. There's a problem with your background. Я сдал тест, все было хорошо, но потом я получил письмо, которое, кстати, я всегда в таких случаях получаю, что есть проблемы там кое-какие. So I had to go in and meet with an investigator. Мне пришлось пойти и встретиться с одним из следователей там. And this woman said the same thing to me. What happened when you were 24 or 25? И эта женщина задала мне тот же самый вопрос. А что произошло, когда тебе было где-то 24-25? And I said the same thing to her. The way I used to live didn't work anymore. И я ответил ей то же самое, что я ответил полицейскому, что то, как я раньше жил, больше не работало. Because Tradition 12 reminds me that even if it's not public, I don't need to be the AA poster boy. If someone knows I don't drink anymore, they'll ask me how I stopped. И, в принципе, эта 12-я традиция сводится к тому, что мне не надо вешать мое лицо на сообщество анонимные алкоголики. Если кто-то заинтересуется, как мне удалось это сделать, как мне удалось перестать пить, я буду рад с ними побеседовать. Just give me 1 second to find something in AA Comes of Age. Сейчас я найду кое-что в анонимные алкоголики взрослеют.
Just give me 1 second. Секундочку. This is what Bill W. said about tradition 12. Вот что Билл Уилсон сказал про 12-ю традицию. Do you have an AA Comes of Age in front of you? No, but I'll translate it along the way. Okay. I mean, I got it, but their pages differ. Okay, gotcha. No problem. In my belief, the entire future of our fellowship hangs upon this vital principle. Я уверен в том, что будущее нашего сообщества держится именно на этом принципе. That's Bill W.'s words, not mine. Это слова Билла Уилсона, а не мои. That the whole entire future of AA hangs on the principle of anonymity. Что все будущее анонимных алкоголиков держится на принципе анонимности. The anonymity in the both 11th and 12th tradition. Анонимности и в 11-й, и 12-й традиции. So I think I've talked a long time. I would love to go to questions and answers, but I want to be respectful to you. Do you take a 5-minute break? Well, I'm not sure what you do, so you tell me. Let me check real quick. More than likely we won't. Билл сказал, что он закончил с непосредственным информационным аспектом вещей, что он с удовольствием примет участие в вопросах и ответах. Просто хотел поинтересоваться, вы хотите сделать 5-минутный перерыв или вы хотите просто продолжать? Ведущий, как скажешь, так и будет. Мы продолжаем. У нас есть еще порядка 25 минут, Гриш. Okay, just go on. We're ready. Так нет, он спросил, то есть мы переходим к вопросам и ответам? Вот вопрос. Если он закончил, да. Сразу или с перерывом? Давайте сразу. They're ready to do questions and answers. У нас есть какие-то вопросы там, Виталий? Я вот сейчас открыл чат, друзья. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, вы писать их в чате. Bill, real quick. There'll probably is some questions. He'll go through chat real quick and see what the questions are and start throwing them my way. And I'll start throwing them yours. Sounds good. Fair enough. And Fair enough. Thank you. I got to tell you, personally, I love listening to your shares and tradition. Thank you. It's not a flattery, by the way. Statement of fact. Окей. Огромное спасибо. Огромное спасибо, Билли. Огромное спасибо. Great deal of thanks to you for your share. Go ahead. Thank you. Есть вопрос. Вопрос у меня, Виталик, алкоголик. Поклонник Виталик есть здесь. Да. Вопрос такой. Насчет 12-й традиции. Есть, встречается много путаницы. Я лично встречаю, слышу, что люди используют 12-ю традицию как это сказать легче, что-то, что для того, чтобы не афишировать, не публиковать свое имя вообще и свое участие в сообществе анонимных алкоголиков. То есть люди говорят, что мы не должны, мы по сути превращаемся в некое секретное сообщество. Есть у нас в стране примеры на это, и люди оперируют 12-й традицией, говоря, что нам 12-я традиция велит, сидеть тихо, не высовываться особо, и что мешает, мешает развиваться сообществу, доносить нашу весть, даже до врачей, до социальных работников. Виталий, ты имеешь сейчас в виду внутри сообщества? Нет, я имею в виду, хотя внутри сообщества это тоже встречается, что люди приходят на собрание и не называют свои настоящие имена. И уж тем более они не хотят выходить за пределы наших комнат и нести весть к другим людям, апеллируя 12-й традиции. Here's the situation.
It is frequent in Russian neck of the woods. I've run into this. When people are so anonymous that they will be really hesitant. Most of the time just simply will refuse to give you their last name. Even in the confines of the fellowship. But that one is just a part of the deal. The biggest part is this. People become leery of going out to hospitals or other places where we can carry the message, stating that this tradition tells them to be anonymous, and if they go somewhere and start carrying the message, then they will lose the anonymity, blah, blah, blah. I think you got the gist. I do. Thank you for the question, first of all. So, I'll start off with this. Every AA member has the right to interpret how much anonymity they want for themselves. Я начну вот с чего. Каждый член сообщества имеет право интерпретировать, сколько анонимности ему требуется. I spoke in a country this morning where they don't even use their real names in AA meetings. Я сегодня утром спикерил в стране, где вообще не пользуются их собственными именами на собраниях. But that's a personal choice. What we're talking about here is people saying the traditions prevent them from doing certain things. Но это чисто личный выбор. Однако сейчас мы говорим о тех ситуациях, когда люди ссылаются на традиции и таким образом говорят, что им не нужно делать определенные вещи в связи с этими традициями. So from a strictly traditions point of view, telling another AA member your last name is perfectly okay. Но если говорить с точки зрения традиции вот в чистом их виде, то называть свою фамилию другому члену сообщества – это абсолютно нормальная вещь. In fact, in many office buildings today that have a lunchtime AA meeting, you have to sign in with security just to go in the building. Кстати, например, во многих зданиях, где в обеденный перерыв проводят собрания анонимных алкоголиков, если это бизнес-здание, да, там тебе придется записать свое имя и дать свои, так сказать, координаты, когда ты входишь. Они не пускают абы кого. So going to a hospital or a prison or a place like that to carry the message for AA, if you have to give your last name, that is not a violation of any tradition. Поэтому, когда вы должны пойти, например, в госпиталь куда-то или в тюрьму для того, чтобы нести нашу весть, давать свою фамилию не является нарушением традиции ни в каком виде. As long as it's not going to be transmitted publicly. Ну, до тех пор, пока это не передается общему, так сказать, всему миру, что называется. We can even go to, in the U.S., like a recovery fair representing AA. Мы можем, например, вот в США проводятся так называемые ярмарки выздоровления, где разного рода направления выздоровления от наркомании алкогольных организаций представляют. И представлять анонимных алкоголиков. Пожалуйста. We just have to be careful and maybe announce, hey, if there's any reporters here or people from TV or radio, please don't use a picture of my face and don't print my last name. Нам всего лишь следует быть осторожными, и, разумеется, следует оговорить, что если есть там представители там, радиовещания, а особенно телевидения или какие-то репортеры, чтобы наши видео не снимали и не указывали наши фамилии, если они будут печатать какие-то статьи. But anonymity was never supposed to be a wall to stop us from reaching the still suffering alcoholic. Но анонимность никогда не предполагалась быть стеной, которая отгородит нас от страдающего алкоголика.
Thank you. Thank you for the question. Спасибо за вопрос. Спасибо огромное. Следующий вопрос. Какие традиции нарушаются наиболее часто? Есть ли такие традиции? That's cute. Somebody is asking, which traditions, in your opinion, are violated most frequently, at least from your experience? I'm not a big fan of the violation word. Мне не очень нравится слово нарушение. But if I had to pick it in today's world, affiliation. So AA affiliating with outside organizations. Но если бы мне надо было вот какое-то выбрать, то наиболее нарушаемым пунктом является аффилиация с кем-либо, то есть связи с кем-либо. Anonymity on social media. Анонимность в интернете. And singleness of purpose in tradition 5. И единство цели в пятой традиции. That would be my answer. Это вот то, что я могу вам дать. Окей, спасибо. Следующий вопрос. Есть ли на группах в США и на твоей группе служащий председатель группы или только секретарь? That's interesting. Is there at your home group or at other groups in US, is there the group secretary is the main person, or do you have like a group president? Because they have a group president, actually. There is a position like that in Russia. You know, there's like a main man, you know, whatever you want to call it, the big boss. Gotcha. Boss. Okay. So the term president is not used at AA groups. На уровне групп, разумеется, термин, председатель, президент не используется. We use the term group chairperson or group secretary. У нас либо ведущий, либо секретарь. But we hope that someone can only hold that position for 1 or 2 years. Но мы всегда надеемся, что человек не будет держаться на этой позиции дольше 1 или 2 лет. What we do have in the U.S. is a lot of people who no longer hold that position, but it seems everyone else knows except them. Но у нас зато есть люди, которые уже какое-то время больше не находятся в этой позиции, но похоже, что об этом знают все вокруг, кроме них самих. Окей. Следующий вопрос. Если в Штатах женские группы, в России они есть, не нарушает ли это какую-нибудь традицию раздела АА по гендерному? Is there such thing as female groups, only female groups in U.S., and because there are some in Russia, and doesn't that violate some form of tradition, some kind of a tradition? Thank you for the question. Спасибо за вопрос. One of my favorite pamphlets is the AA group pamphlet. Один из моих любимых групп – это группа А, где все начинается. Брошюра. On page 12 is our group conscience about special purpose groups. На 12-й странице говорится, каким является групповое сознание относительно групп со специальным, так сказать, специально заточенных. Со своей In the U.S., we have female groups, men's groups, gay groups, transgender groups, atheist and agnostic groups. I could go on forever. У нас в Штатах есть женские группы, мужские группы,
гей-группы, транссексуал-группы. Я, говорит, могу перечислять и перечислять без конца. I'm going to read our group conscience on those special purpose groups. Я прочту вам, что является групповым сознанием сообщества относительно этих групп. Most AA members meet in AA groups as defined by the long form of the third tradition. Большинство членов сообщества встречаются в группах так, как это определено в длинной форме третьей традиции. However, some AA members hold AA meetings that let me go back. Some AAs come together as specialized AA groups. Но иногда некоторые члены сходятся вместе как специализированные группы. For men, women, young people, doctors, gays, and others. Для женщин, мужчин, молодых людей, врачей или геев и других прочих. If the members are all alcoholics, если члены все алкоголики, and if they open the door to all alcoholics who seek help, если они откроют дверь любому алкоголику, который ищет помощь, regardless of profession, gender, or other distinction, вне профессии, вне сексуальной принадлежности или чего бы там ни было, they may call themselves an AA group. Они могут называть себя группой анонимных алкоголиков. So for women's meetings and men's meetings and all the others, there's one important requirement. Так что для вот этих мужских, женских есть одно очень важное требование. If any alcoholic shows up who needs help and they don't let them stay, they can't call themselves AA. Если любой алкоголик придет туда, и они ему откажут, они не могут называть себя группой анонимных алкоголиков. Now, let me add some practical common sense. Но позвольте мне добавить сюда несколько, так сказать, практических, давайте немножко разумности сюда внесем. They're not talking about me who's wanted to go to a women's meeting for like 20 years to see what they talk about. Они не говорят обо мне, который хочет там в течение 20 лет ходить на женское собрание, чтобы послушать, о чем они там говорят. They're talking about someone new who needs help. Они говорят о новичке, которому нужна помощь. Where I have seen special purpose groups go off track, вот я видел там, где они отходили от, так сказать, наших параметров, is when they share about things other than alcoholism and recovery in Alcoholics Anonymous. Когда они начинают говорить о чем-то за пределами выздоровления от алкоголизма в анонимных алкоголиках. There is no doubt that we have had some safety and predator issues in AA. Нет никаких сомнений, что у нас есть те, кто, как говорится, охотится за, скажем так, женщинами, те, кто являются жертвами, например. В анонимных алкоголиках бывали такие случаи. And it's kind of like our dirty little secret that we don't talk about. Это своего рода как бы такой секретик мерзкий, который как-то не принято обсуждать. But if a new woman feels safer going to a women's group, I put that in the category of none of my business. Но если новая женщина чувствует себя более безопасно, когда она идет в группу, где одни женщины, я сразу же отвожу это в категорию «это не моего ума дело». That's it. Thank you. Вот. Спасибо. У нас есть еще несколько вопросов, и, в принципе, 10 минут. I got a few more questions. Okay. Вопрос. Наша сугубо онлайн-группа, то есть группа, которая существует только в онлайн, хочет сделать страничку в соцсетях, в частности в Инстаграм, и выкладывать там ежедневник выдержки из литературы А. Будет ли это нарушением какой-либо традиции? Here's the question. Their group
which only exists online. It's an online group that's been, since the pandemic. They would like to create a page in some social network, be it whatever, Facebook or, whatnot, and just really put out there like the daily reflections, quotations from a big book, et cetera, et cetera, et cetera. Do you think that that would be a violation of tradition? Well, if it's a website that everybody can see, it just has to be anonymity protected. Если это веб-сайт, который могут видеть все, кто угодно, то там следует быть очень осторожными в отношении анонимности. If it's a secret Facebook page, that's perfectly okay. Если это секретная страница на Фейсбуке, как есть закрытые группы, то это абсолютно нормально. With one qualification I'm going to make. С одной важным аспектом, который я сейчас объясню. Most of our literature is copyrighted in most countries. В большинстве стран наша литература, она под копирайтом находится. So you usually can publish a little bit of the sentence or two out of our literature, but you can't put a lot of it out there without getting the permission of whoever owns the copyright in your country. Так что в тех странах, как правило, ты можешь какую-то часть этого текста выложить, но не можешь выкладывать весь его без разрешения тех, кому принадлежит копирайт. And I put my email and my phone number for WhatsApp in the chat. And if anybody needed help doing that, they could reach out to me. В чате он выставил свой email и номер, на котором есть WhatsApp. You have a WhatsApp on yours? That's cool. И если возникают какие-то вопросы или что-то, пожалуйста, выходите с ним на связь, он будет рад помочь. Все, Виталий. Спасибо, я еще раз выложу контакты Билла. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Олег спрашивает. Один алкоголик после собрания рассказывает другому алкоголику, которого не было на собрании, о том, что конкретно или нечто личное говорил третий алкоголик во время собрания. Да, является ли это сплетни, несоблюдение правил группы, нарушение традиций? Уточнение. Третий алкоголик, который говорил, он говорил это, так сказать, только ему или он высказывался? Высказывался на собрании, насколько я понял. Да. Question. One alcoholic after the meeting is telling another alcoholic who was not present at the meeting about something that went on at the meeting, like a share that some people were sharing at the meeting, and he is telling to an alcoholic who wasn't at the meeting what those shares were about. Would that be a violation of any sort? Sorry for the violation. I need to find some. What would be a... I got it. So I want to give, first of all, some common sense experience. Сначала хотелось бы дать, вот такого общего порядка, разумный опыт, что называется. Alcoholics love to gossip. Алкоголики обожают сплетни. So regardless of whether it's a traditions issue or not, don't ever share anything in a meeting that you don't want anyone else to hear. Так что вне того, является это сплетней или нет, да, на самом деле, никогда не высказывайте на собрании то, что вы не хотите, чтобы ушло за пределы. And our literature suggests that we share in a general way. И наша литература рекомендует, что мы говорим в общих чертах. In my experience, it's okay for me to tell another AA member that I saw another AA member at a meeting.
Мой опыт показывает, что абсолютно нормально сказать, например, одному человеку, которого там не было, о том, что я видел кого-то на собрании, если поделиться, например, такой информацией. But I was raised in AA to believe that I don't need to repeat your sharing to someone who is not at the meeting. Но меня в анонимных алкоголиках научили, что мне не следует делиться тем, что высказывал ты на собрании, потому что вот там, а ты там не был. There's a saying in US AA. Есть у нас высказывание одно в Штатах. Who you see here, what you heard here, leave it here. Что вы здесь видели, что вы здесь слышали, оставьте здесь. Окей. And by the way, AA stole that from a US nuclear military base sign. И, кстати, анонимные алкоголики стырили это у базы, которая занималась атомным оружием. Окей. Окей. И последний вопрос. Будет ли несоблюдением традиций скайп-подключение к реабилитационному центру или закрытой наркологичке, и в которой будет транслироваться собрание анонимных алкоголиков? Закрытое собрание. Закрытое собрание анонимных алкоголиков. Okay. Would it be, God, Bill, give me an alternative term, please, beg of you, instead of violation. Would it be a transgression? Would it be a... Transgression. I like transgression. May I steal that from you? Thank you. Yeah, be my guest. Would it be a transgression to, being that today's internet world, Skype Connect or Zoom Connect, rehabilitation center, or an institution of that sort, closed institution, mind you, to a closed meeting of Alcoholics Anonymous. Let me clarify something. С видео или без? Да, с видео здесь написано, транслирование. To connect, in other words, we got a bunch of people in a rehab, okay? Okay. They get the Zoom connection to a closed meeting of some Zoom group. So they can also see people like you and I can see people right now of that sort. Would that be like you can see that room where the Vitaly is, that's in Israel right now? Okay. The same way you'd be able to see all of these guys who are in the rehab, and they'll be able to see everybody here. Would that be a violation to a closed meeting, mind you? It depends if the people meet the requirement to attend the closed meeting. Это зависит от того, если люди совпадают с требованием посещения закрытого собрания. AA group pamphlet. Памфлет группы анонимных алкоголиков, где все начинается. There is a section titled "The Difference Between Open and Closed Meetings." Там есть секция, которая говорит о разнице между открытыми и закрытыми собраниями. They do have it translated in Russian, by the way. Okay. Only two types of people can go to a closed meeting. Есть только два вида людей, которые могут ходить на закрытые собрания. First type, AA member. Первый – это член сообщества анонимные алкоголики. Second type, someone who has a drinking problem and the desire to stop drinking. А второй – это тот, у кого проблемы с алкоголем, который хочет бросить пить. That's who could attend that online Zoom meeting. Вот кто может посещать это собрание онлайн. That's it. Окей. Значит, наше собрание подошло к концу. Хотели бы мы нашей группы задать последний вопрос, предложение. Мы хотели бы вообще пригласить еще раз БИЛЛИ на отдельную спикерскую по теме интернет и соцсетей. Виталий, об этом побеседуем потом. Окей.
Я уверен, что это осуществимо, но мы сейчас будем решать эту проблему. Окей, нет, мы просто хотел озвучить такое предложение. Let me write real quick. I told them to postpone this conversation. There immediately wants to invite you to talk more on traditions and blah, 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 blah. I told them to, let's just... Oh, you tell them I'd be glad to. Он будет рад и счастлив. You don't mind if I'll recite today. Окей, огромное спасибо за спикерскую, Гриша, огромное спасибо за перевод. Друзья, на следующей неделе мы продолжаем, мы начинаем тему концепций. У нас будет спикер Дэбби из Конкорда, 45 лет трезвости, добро пожаловать, концепция с 1 по 6. Ссылка на 7 традицию выложена в чате, там же выложены контакты Билли, если у кого-то есть вопросы, чьи вопросы я не успел зачитать, пожалуйста, там есть контакт. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу, и давайте закроем нашу встречу молитвой. Боже, дай мне радость, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Спасибо. Thank you very much. You don't mind if I'll be a sidekick for the future engagement they might have? Sounds good. Unless you want somebody prettier, you know. It sounds fine. All right. You have a wonderful time in Florida, and I appreciate all you do, man. And I must say, I'm honored to know you. That's great. I'm glad to Kim, and I look forward to the next time I come to Russia. Are you going to State Line? I am going to State Line. Good. I'll see you there. Okay. Спикерское, Гриша, скажи ему, на следующем спикерское мы поставим ему фона металлику, чтобы звучало. Сейчас толком не слышу, потом переговорим, порешаем, что как что, он будет рад. Все. Давайте. Thank you. Have a good day. Thank you.